Happy Sabbath, everyone. Rakanaka kune mese. And happy Sabbath to everyone else around the world that has open Sabbath. Sabata rakanaka kune vanhu vhura sabata pasitenderere. Sorry. So, I'm just going to give a very brief recap over what we discussed earlier, Ndichangopa dzokororo ipfupi kune zvinhu zvatataura. as because of time constraints, I had to rush towards the end, Nekuda kwenguva ndanda kumhanya kumberi. but I won't spend too much time going over that Asi again. handichapambadzi nguva yakareba tichidzokorora izvozvo. There were two main points that I wanted us to Pane see. pfungwa mbiri dzandachida kuti tione. When the image of the beast is created, Image yebeast kuti inocreatwa papi, and distinguishing that at a waymark level tichinyatsozvidistinguisha palevel rewaymark from when it speaks. kubva pa inotaura. And so that's the picture work that we have on the board now. Ndo picture work iripo pabhodi izvezvi. The image of the beast is set up and it's created, stands at the Sunday law. Mufananidzo wechikara unomiswa wogadzirwa wozomira paSunday law. But it gives its loud cry Asi unozopa kuchema kwako kukuru to worship itself kuti izvinamate at the formalization of the message, paformalization yemessage which we mark as the loud cry. ratinomaka paloud cry. The second thing Chechipiri is that the image of the beast is a counterfeit message. kuti mufananidzo wechikara imessage iri counterfeit. Another symbol that we use for the image of the beast Imwe symbol yatinoshandisa is kumufananidzo the false wechikara prophet. ndiwo muprofita wenhema. So if we juxtapose the true prophet and the false prophet, Saka tikajuxtaposa muprofita wemachokwadi newenhema, we can track the message being unsealed at the Sunday law tinogona kutoronda message iri kuzarurwa paSunday law from these two entities, the third angel and the image of the beast. kubva pamaentity maviri aya, ngirozi yechitatu nemufananidzo wechikara. One asking you to worship God, Wekutanga achikukumbira kuti namata Mwari, and the other asking you to worship the beast, mumwe achikukumbira kuti namata chikara, up until you're tested at the loud cry. kusvikira wazotestwa iwe paloud cry. So often we mark two streams at the formalization of the message. Kazhinji tinomaka mastream maviri pakuformalizwa kwemessage. Another aspect that I wanted to come to grips with at this formalization of the message Imwe pfungwa yandachida kuti tinyatsokubata paformalization iyi yemessage is that the work of the stones externally, ndeyekuti basa rematombo kunze, Michael Moore, AOC, and all that symbology Michael represents, Moore AOC nezvinomirirwa nesymbology yese iyoyo, their work is finished for the Nethinims. basa ravo kumaNethinims rinenge ratopera. If they want to be saved, Kana vachida kuponeswa they have to listen to the third angel, vanofanira kuteerera ngirozi yechitatu, us. iso. And that's in contrast to the message that's coming from the image of the beast. Zvine zvichipikisana kumessage ine ichibva kuimage of the beast, The gospel evhangeri and the mystery of iniquity. nemystery of iniquity. Two messages that are now going to run parallel to decide who gets to have the Nethinims. Mamessage maviri anenge achimhanya ari parallel achisarudza kuti ndiani achazotora maNethinim. The third aspect that I wanted to draw out from understanding the work of the image of the beast Nguva yechitatu yandachida kuburitsa yekunzwisisa image of the beast is how it's created. tinogadzirwa sei. And when we went to, or when I referenced a sermon by A.T. Jones, Pataienda kana pandareferensa sermon yaA.T. Jones, he makes the point that it's how the essence of the United States is interpreted anotaura pfungwa yekuti essence yekuti United States inoturikirwa sei is what forms the character of the image of the beast. ndozvinogadzira character
image of the beast. Its ideology. Ideology yavo. So we can see that image standing at the Sunday law. Saka mufananidzo uyu tinouona wakamira paSunday law. Once that ideology is cemented. Pfungwa idzi dzasimbiswa. And it's this tension between how interpretation is going to be done. Makakatanwa ekuti interpretation iyi kana kuturikira kuchaitwa sei. The fourth and final aspect that I wanted to draw from that, in the context of how the image of the beast is created, was considering the time period between Panium and the Sunday law. So I've redrawn those lines reflecting the 144,000 priests and Levites as fractals. Just so that we mentally have a picture of exactly what I'm referring to. So in this time period, between Panium and the Sunday law, we have an increase of knowledge and a formalization. This is the harvest of the Levites. And we know from Jacob's time of trouble on the line of the 144,000 that we can mark a death decree at Concord. So it was my suggestion that how the judicial branch interprets law or precedent in June 24, 2022 establishes a death decree for women. So I hope that's a bit clearer and what I was doing towards the end of that study. So we'll move on to the next topic. And what we aim to address in this presentation is who creates the image of the beast. Image of the beast. So alongside the rise of the image of the beast is the dragon, the seventh kingdom of Bible prophecy. Dragon, kingdom H7 Bible prophecy. Their stories run parallel. And one of the components that we identify as happening at the Sunday law is the death of democracy. In other words, the breaking of those horns of the lamb-like beast. So I want to take a bit of time considering how democracies die in modern society. Who plays a role in that death? So when we think of Alpha and Omega, we know that that's a piece of methodology where the beginning can give us information about the end. But we recognize that as much as we can overlay lines on top of each other, where we put the alpha on top and the omega at the bottom, there's still a line of progression that's happening. So what you see at the end is not going to perfectly reflect what you see at the beginning.
because of this principle of progression. nekuda kweprinciple iyi yeprogression. So I want to take us to when democracies were being founded across Europe and the United States. Ndoda kutidzosera apo mademocracy aigadzirwa kueurope nekuamerica, where humanity was coming out of a period of monarchies apo vanhu vaibuda muperiod yemamonarchy. Today, we have a system of government where in established democracies, Nhasi uno tine system yekutonga apo mademocracy ari established. there are stronger institutions with presidents or prime ministers, Pane mainstitution akati simbei apo mapresident nemaprime minister. so the death of democracy won't look exactly like its birth. Saka kufa kwedemocracy hakuzoratidzike exactly sekuzvarwa kwayo, As a contrast. secontrast. But at a principle level, I'm hoping that's what we can draw out when we do look at that But history. palevel yeprinciple ndiri kuvimba kuti ndo zvatinogonawo kubuda nazvo patinotarisa nhoroondo iyoyo. So what we're going to go through, I found really fascinating when we consider democracies. Saka zvatichatarisa ndaona zviri fascinating patinoconsider mademocracy, And the role that conservative parties in particular played uye basa iro rinoitwa nemapati echiconservative in the process of bringing democracy to the world. muprocess yekuunza democracy kunyika. Often we think of democracy as developing because of social movements Kazhinji tinowanzokufunga nezvemademocracy achidevelopa nekuda kwemasocial movements, the rise of the middle class, kusumuka kwemiddle class, economic changes. kushanduka kunoitwa mumaeconomies. But there's another crucial factor that has helped shape and establish democracies throughout modern Asi pane history. imwe factor iri crucial yakabetsera kushepa nekuestablisha mademocracy kuburikidza munhoroondo, And that's conservative political ndiwo parties. mapati epolitics evari conservative. So if we think what makes democracies stable, Tikafunga kuti chii chinoitisa kuti mademocracy ange ari stable, we know that they're not inevitable. tinoziva kuti haazi pachena. History shows us that political systems can and do break down, Nhoroondo inotiudza kuti masystem epolitics anogona kubreaka down uye which anotobreak often down. leads to authoritarians or undemocratic regimes. Zvinozotisvitsa kuma-authoritarian kana kuti maregime asiri democratic. So throughout the 19th and 20th century, Kuburikidza mu-19th nemu-20th century, a wave of democratization swept through Europe. wave yekuisa democracy yakatsvaira ichipfuura nemueurope. Some of them ended up stable democracies. Amwe acho akapedzisira amademocracy ari stable. Some developed strong, robust systems. Mamwe anodevelopa masystem akasimba chaizvo, And some broke down and reversed. mamwe akapwanyika akadzokera kumashure. At the time, conservatives were faced with a dilemma. Panguva iyoyo vari conservative vanga vakatarisana nedilemma. Who were the conservatives at that point in time? Panguva iyoyo ndianani vanga vari maconservative. Thinking at the core definition of what a conservative is. Tichifunga padefinition iri pamongo wekuti conservative chii. It was your monarchs, Ndo vaiva madzimambo aya, your elites, your aristocrats, vaya vaiva vepamusoro, maaristocrats, your landowners, vaiva varidzi veminda. and they had so much to lose because of democracies. Vakanga vaine zvakawanda zvavaizorasikirwa nazvo nekuda kwemademocracy. And so when people are shouting, let's have voting, let's democratize, Saka vanhu pavanenge vachidaidzira kuti ngativhotei, ngatiisei democracy, a lot of them resisted. vazhinji vavo vakaresista. And in
a lot of the cases, they were the primary defenders kazhinji ndo vaiva vanhu vaidefenda of established hierarchies and social orders. mahierarchy akanga ari established mumasocial orders. However, Asi zvakadaro in other circumstances, mune dzimwe nzvimbo in countries like the United Kingdom, munyika dzakaita kunge United Kingdom, these same conservative parties, over time, mapati aya ari conservative iwayo akare kufamba became kwenguva essential in ensuring that democracy survived. akazova essential mukuona kuti democracy inoramba iripo, As some of them recognized that the best way to hold on to power sevamwe vavo pavakazoona kuti nzira yega yekubatirira kumasimba was to reluctantly accept these new norms. yaiva yekungogamuchira wakarelaxa zvako manorms manyuwani aya. So when we look at history, Saka- we can show, and I hope demonstrate, patinotarisa kunhoroondo tinogona kuratidza, ndinovimba kuti tinogona zvakare kudemonstrata that often conservative parties have acted as gatekeepers of democracy. kazhinji maconservative party vakaacta semagatekeepers vedemocracy, And often they were reluctant defenders of those democratic institutions, kazhinji vaiva madefenders vari reluctant vemademocratic institution akaita saiwaya, as they wanted to protect their own interests. sezvo vaida kuchengetedza mainterest avo pachezvavo. So there's two roads that a country can go down. Saka pane nzira mbiri idzo nyika inogona kufamba nayo: A settled democratization, kuisa kwedemocracy kuri settled, or unsettled, kana kusiri settled. in your settled democratization, Mukuiswa kwedemocracy kwako kuri settled, countries like Britain nyika dzakaita sebritain experience this more gradual, stable transition towards dzino democracy. experience zviri gradual kurerekera kuenda kudemocracy, As the conservative parties in Britain apo mapati ari conservative ekubritain were able to absorb the rising tide of demands akakwanisa kuabsorba mademands aya anga akusumuka and participate in the process vachigona of democratizing kuparticipata Britain, muprocess yekuisa democracy kubritain, which helped to create this more enduring democratic system. zvakazobatsira kugadzira democratic system iyo yaizogara kwenguva refu. On the other hand, Kune rumwe rutivi you had countries like Germany vaiva nenyika dzakaita kunge Germany, where democratization took an unsettled path. apo democracy yakatora nzira isina kunyatso kuti twasa, Where often there were lots of setbacks and ultimately a failure of the Conservative Party. kazhinji paiva nezvaivadzosera mumashure vachizopedzisira nekutadza kundikana kweconservative party. These parties were weak, fragmented, and so they didn't act as a stabilizing force. maparties aya aiva weak, akangotsemuka nepakati, saka havana kuzoacta seforce yaizostabiliza zvinhu, Which ultimately gave reason to the collapse of democracy in Germany. mukuguma kwazvo zvakazongopa reason yekupwanyika kwedemocracy So kuGermany. we're going to go through a bit of history, Saka tichapinda munhoroondo and keeping in mind this question, mupfungwa tichichengetedza mubvunzo uyu how do conservative parties act as gatekeepers of democracy? wekuti maconservative parties vanoacta sei semagatekeepers vedemocracy. So first we're going to go through how it should work, chekutanga tichatarisa kuti zvinofanira kufamba sei in the case of Britain, kana pauya panyaya dzebritain,
And then after that, we'll contrast it with what happened in Germany under the Weimar Republic. Mushure mezvo tozokontrasta nekuti chii chakaitika kuGermany pamutongo weWeimar Republic. Conceptually, when we think of these stabilizing and destabilizing forces, Tikafunga nezvazvo patinofunga nemaforce anoita stabilize neanoita destabilize. it's my hope that we can see through this thread Itariro yangu kuti tinogona kuona kuburikidza nethread iyi how these conservative parties acted as stabilizing kuti forces. ma-conservative parties aya akaacta sei sema-stabilizing force. So, in considering Britain, Kutarisa Britain, the 19th and 20th century were a time when they were becoming democratized, century yechi19 neyechi20 ndonguva yavaiva vakuitwa democratize. and your Tories or your conservatives Vaipati yematories kana kuti maconservative and your conservative party nepati yeconservative played a really pivotal role in shaping what democracy was going to look like in Great Britain. yakava nerole yaiva pivotal mukushepa kuti democracy yaizoratidzika sei. And a big reason for this Mhaka huru yeizvi zvese is because they organized well, ndeyekuti vakagona kuorganiza zvakanaka, they strategically adapted to the calls for reform, vakaadapta kumacalls ereform zviri strategic, by mobilizing voters nekumobiliza vanhu vaivhota and reaching through different approaches of how to participate in mass politics. nekuzoricha through maapproach akasiyana-siyana ekuti voparticipata sei mupolitics. The three critical strategies that they used Mastrategy matatu ari critical avanoshandisa is they formed what was called the Primrose League. kuti vakagadzira yavanodaidza kuti Primrose League. League? Primrose. Primrose League. It's just the word primrose. Yeah. They mobilized voters Vakamobiliza vanhu vaivhota and they adapted to the demands of the day. vakaadapta kumademands ezuva iroro. And so each of these factors highlighted how conservative elites in Britain, at least, Saka mafactor imwe neimwe iyi yakaratidza kuti ma-conservative elites vemubritain ended up creating this stable, cohesive political force that promoted democratic stability. kuti vakapedzisira vagadzira stable political force iyi iri cohesive yakapedzisira yava mademocracy koko. So this Primrose League Saka league iyi iri kunzi Primrose League was in the context of the Conservative Party, yakanga iri mucontext mepati yemaconservative, one of their most significant organizational innovations that started in 1833. chimwe chinhu 1883, chiri sorry. significant chakatanga muna 1833. This tool that they used became vital for mobilizing support Tool yavakashandisa iyi yakava vital kuti vamobilize support across different social classes. kuma-social classes akasiyana-siyana. They blended politics with social events, Vakasanganisa politics nema-events ari social. and so initially it intended on being this exclusive fraternal society, Saka pekutanga yakapedzisira yava kunge fraternal society iri exclusive. but over time it opens its doors to men, women, and people from lower social Asi classes. mukufamba kwenguva yakazozarura masuo avo kuvanhu vakasiyana-siyana kuma-social classes akasiyana-siyana epazasi. So as I said, it's founded in 1833, zvandataura inowanikwa muna 1883,
because the conservative leaders needed a way to engage with voters. nekuti matungamiriri vari conservative vaida nzira yekuengenja nemavoters vari conservative. And this is how they decided they were going to fill this gap. Uku ndokusarudza kwavakaita kuti vaizofila gap iri sei. This Primrose League was organized into local branches across the country. Iyi league yeveprimrose yakaorganizwa kuita maboka akasiyana-siyana munzvimbo dzakasiyana munyika. It was a society that had ritual symbols to try and foster loyalty. Yaiva society yaiva nemarituals nemasymbols vachida kugadzira kuti vanhu vave loyal kwairi. And at the time, it was strange because they included women in this process. Panguva iyi zvaitokatyamadza because vakaincluda madzimai And by doing that, they gained a large base of women supporters. mukuita izvozvo vakawana base rakakura revatsigiri vechidzimai. So this is established, and now they're going to go out into the field to try and get voters. Saka izvine zvaestablishwa vozama kuenda mufield kuzama kuwana mavhoti. What today we would call as grassroots mobilization. Nhasi zvatinogona kudaidza tichiti grassroots mobilization. By having picnics, social football games, and met people where they were. Nekuva nemapicnics, kuva nemasocial football games nekusangana nevanhu pavanga vari. And this saw a quantifiable impact on elections, Izvi zvakaisa impact inotobatika pama-elections. as people were willing to vote for these same people Apo vanhu vaiva willing kuvhotera vanhu vakare ivavo who not long ago held the power in society undemocratically. avo nguva isina kureba yapfuura vakanga vakabata masimba musociety zvisina democracy mukati. I'm going to read a quote, but you don't have it. Ndichaverenga imwe quote asi hamuna. It says, "The Conservative Party's leaders understood Inoti vatungamiriri vemaconservative party vainzwisisa that for the party to thrive in an era of expanding suffrage, kuti party itekeshere munguva yesuffrage yanga iri kutekeshera, they needed to adapt to the realities of mass politics. vaifana kutokwana-kwana mumareality epolitics yeruzhinji, Unlike a lot of the other countries in Europe zvosiyana nedzinyika dzakawanda-wanda dzemueurope who just resisted suffrage from day one. vakatongoresista suffrage kubva zuva rekutanga. So just recapping this timeline before we go into what happened in Germany. Tichingodzokorodza timeline iyi tisati tapinda mukuti chii chakaitika kugermany. In 1883, you have the Primrose League formed. 1883 Primrose League inogadzirwa. In 1884 up until 1887, 1884 kusvika 1887 it expanded to include women and other marginalized groups, yakatekeshera kuti isanganisirewo madzimai nemamwe mapoka anga ari marginalized, which was new for a country at that time. zvaiva zvitsva kunyika panguva iyoyo, Remembering that this is a conservative party. tichirangarira kuti iri bato revanhu vari conservative. In 1888, Muna 1888 they established what were called wardens to oversee voter registration, canvassing, vakaestablisha vaiti mawardens kuti vataririre voter registration, canvassing, which ultimately strengthened izvo zvakazosimbisa their work at a grassroots basa level. ravo pamagrassroots level. And so once you get to the 1900s, Uchinge watosvika iwo pama 1900s
the Conservative Party had established itself Party iri conservative yakanga yazviestablisha as embedded in society, as a strong party. sepati yakasimba yanga iri yasimbiswa musociety. Reading quote 1 in your references and quotes, Mukaenda kumaquotation nemareferences amakatummirwa muchiverenga quotation yekutanga, I'll read it in full. ichaverengwa zvizere muchitevedza Says, the British Conservative Party's survival in an era of mass democracy was not a passive occurrence, but the result of deliberate strategic choices to engage a broader constituency. Sorry, my translator is just looking for the quote. So, what this is telling us izvi zvazviri kutitaurira is that the Conservative Party was willing to integrate into these new social forces. ndeyekuti bato remaconservative raitova willing kuintegrata kumaforces matsva aya emusociety. And this was important because it reduced the appeal izvi zvakakosha nekuti zvakadzikisira appeal of radicalism, yeradicalism, where democracy could thrive and fostered a environment apo democracy yaigona kubudirira ikasakurira environment where democracy could thrive. iyo democracy yaigonawo And it effectively transformed itself from holding on to power to finding a different means to hold on to power. yakazvishandura kubva kubatirira kumasimba vakawana means yakasiyana yekuti varambe vakabatirira pamasimba. We'll quickly explore what happened to Germany under the Weimar Republic, tichatarisa nekukasika kuti chii chakamboitika kugermany muzasi meweimar republic, which existed from 1919 to 1933, izvi zvakaexista kubva kuna 1919 kusvika kuna 1933, and gives us a warning of what happens zvotipa warning yekuti chii chinoitika when your conservative parties are internally weak. kana maparties enyu ari conservative mukati asina kusimba And don't provide stability oregedza kupa stability, and are fragmented, anenge akatsemuka-tsemuka, and they cannot contain or moderate radicals. haagoni kucontaina kana kumoderata vari radical. The Conservative Party at the time Conservative party kunguva iyi was called, yaidaidzwa ichinzi, and I'm going to try and say this, and I know it's wrong, chazama kutaura izvi but ndoziva kuti ndichagona kutadza, Deutsche National Volkspartei. Deutsche National Voice Party yataurwa iyo. In short, the DNVP. muchidimbu yainzi DNVP, We can remember the DNVP. tistogona kurangarira DNVP. But it was this party that caused so much havoc in its destabilization ibato iri rakakonzeresa nyongano yakanyanya mukudestabilizwa kwayo of the Weimar Republic. kurepublic yeveweimar. It was established in 1918 yakaestablishwa muna 1918 when the German Empire had collapsed. apo empire yevegerman yanga yadhirika At the end of World War I. kumagume eworld war I. And so there's this shift to the Weimar Republic as democracy is being championed across Europe. saka pane shift kuenda shift kuweimar republic apo democracy iri kuiswa pasitenderere, But immediately it faced challenges. asi ipapo inosangana nematambudziko. The DNVP DNVP
inherited the loyalty of your old aristocracy, your military, vakainherita loyalty yearistocracy yenyu yekare, military yenyu, who just were strongly opposed to democracy fundamentally, vakanga vakapikisana zvakasimba pamafundamentals kudemocracy, where unlike your British Conservative apo Party, zvosiyana nebritish conservative party yenyu, which embraced democracy to protect their own interests, inogamuchira democracy kuti vaprotecte mainterests avo vega. the DNVP was just deeply divided from the beginning. VeDNVP vanga vakadivhaidwa zvakatodzika kubva pekutanga. So there's this internal weakness Saka pane weakness inenge irimo nechemukati organizationally maererano neorganization, where it wavers between fundamental nationalism apo inenge ichizungunuka pakati penationalism iri fundamental and being pragmatic, nekuvawo pragmatic, where there's various disputes that are happening internal to the party, apo mune makakatano akasiyana-siyana anenge achiitika mukati mebato, which led to just this chronic instability. akazongosvitsawo pane kusagadzikana uko kwakaramba kuchienderera mberi. Some factions sought to moderate the radicals, Mamwe factions akatsvaka kumoderata vari radical, while other factions just had no interest in moderating them. mamwe mapato asinawo interest zvachose mukuzvimoderata, Bought into the conspiracies of the day, vakadonhera mumaconspiracy ezuva iroro, and inevitably destabilizes the whole regime. kwakuzodestabiliza regime yese pachezvayo. From 1924 Kubva gore ra1924 up until 1928, kusvikira pana 1928 there's a brief period in which the DNVP pane nguva ipfupi apo veDNVP is going through its golden age. vanenge vachipindana negolden age yavo. Germany enjoyed relative stability. Germany yakaenjoya stability iri relative. They demonstrated that they were willing to work with other parties. Vakaratidza kuti vanga vari willing kushanda nemamwe mapato. However, Asi zvakadaro, this period was short-lived nguva iyi yakangoraramwa iri pfupi because it was so fragile as a party. nekuda kuti yanga iri fragile zvakadaro sebato. The party's moderates struggled to keep out the extremists. Mabato ari moderate, And then vari moderate vemubato vakatambura you get to Budisira kure. 1928 to 1930, moderate, wozosvika kuna 1928 kusvikira 1930 where things begin to unravel. apo zvinhu zvakatanga Because now they're going to shift their allegiance nekuti izvezvi vanga vava kuzoshifta allegiance yavo to a man named Alfred Hugenberg, kumurume aidaidzwa achinzi Alfred Hugenberg, who was a radical nationalist. aiva nationalist ari radical, And he steers the party far right. anodriver party kuti iende kufar right. Under his leadership, Pazasi pemutungamiriri wake all moderate voices were pushed out, mavoices ese ari moderate akapushirwa kunze as he sought to purify the party. apo akatsvaka kupurify bato. Reading the second quote, Kuverenga quotation yechipiri, it says, Hugenberg's tenure created a platform for extremism that not only splintered the DNVP, but also made the party an active force against democracy itself.
pati yake yakatsemura democracy ikazoita kuti ishande against democracy pachezvayo. And so the party started to fragment. Saka bato iri rakatanga kutsemuka nepakati. As moderates started to leave, Apo mamoderates vakatanga kubva vachisiya, if they weren't already kicked out. kana vanga vasati vatodzingwa nechekare. As a result, Semubayiro, any organizational cohesion that existed organizational cohesion ipi zvayo yaivapo collapsed and the party became polarized. yakadhirika, bato rikava polarized. This radicalization of the DNVP Kuitwa radical uku kweDNVP coincided with a broader decline in general kwakasangana nekudhirika kuri broader zviri general in the legitimacy of the Weimar Republic. uye mulegitimacy yerepublic yeveweimar, Its government. hurumende yayo. And so, as Hugenberg's leadership Zvakadaro utungamiriri hwaHugenberg takes the party in a specific direction, pahwaitora bato uchiriendesa mune direction yanga iri specific, he's now going to form alliances with extremists. anotanga kugadzira maalliance nevanhu vari extreme. At that time, Panguva iyoyi it was with the Nazi party. yakanga ine bato reveNazi. And this partnership between your traditional conservatives Partnership iyi pakati pemaconservative ako ari traditional the DNVP, veDNVP and your radical nationalists, nemanationalists vako vari radical your Nazis, veNazi, proved to be this vital blow that kicked the Weimar Republic off the edge. zvakaprova kuva a vital blow yakazokikira Weimar Republic kuenda kuedge. This morning, Elder Parminder discussed Mangwanani ano Elder Parminder vataura the concerns of the people are the economy. kuti maconcerns evanhu ndiyo nyaya dzeeconomy. Time and time again in history, Zvakaramba zvichidzokorodzwa zvakare munhoroondo. economic cries have been the most fertile ground Kuchema kweeconomy ndo yaiva ground riri fertile zvakadaro for populists to rise up. kuti mapopulists vasimuke. Whether it's the Great Depression in the 1930s Ingava Great Depression yekunana 1930 or it's the Great Recession after 2008. kana recession huru mushure ma2008. The economy is the top concern of people, Economy ndiyo concern huru yevanhu. and populists know which buttons to press. Mapopulists vanoziva kuti vanobaya mabhatani api. So in 1929, 1929 the Great Depression occurs. depression huru inoitika. Germany is politically unstable. German vari unstable mupolitics dzavo. That radicalization of the DNVP Radicalization yeveDNVP iyi intensified, yakawedzera masimba. and populism and political extremism Populism nepolitical extremism just became more ingrained in the psyche of the people. zvakazowedzera kudzika midzi mupfungwa dzevanhu. As Hugenberg capitalized on this crisis. Apo Hugenberg akacapitalize pacrisis iyi. The DNVP's radicalization Radicalization yeveDNVP weakened the traditional conservative bloc to the point yakabvisa masimba kune conservative bloc kusvikira where it could no longer keep out extremists. vanga vasingachagoni kuti maextremist vagare vari kunze. And so by 1931, Patakazosvika muna 1931
when the DNVP officially apo veDNVP zviri official forms this alliance with Hitler's Nationalist Socialist Germany's Workers' Party. vakagadzira alliance ine party Yeah, the Hitler. NSDAP. yeNSDAP. So in 1931, Gore ra1931 the DNVP enters into this alliance DNVP inopinda mubatanidzwa uyu with Hitler's party. nebato raHitler. And it's their belief Kutenda kwavo that it could control and use the Nazis kuti vaigona kukontrola nekushandisa veNazi to further its own agenda kuti vaenderere mberi neagenda yavo, is what came back and bit itself. ndo zvakazodzoka zvikazovaruma. And this miscalculation Kutadza kukalkuleta uku proved chaotic. kwakazoratidza kuti kwaiva chaotic. I'm going to read quote number 3. Tichaverenga quotation yechitatu. The author says, Vanhu the vachatevedza disintegration of Germany's Conservative Party signaled the death knell of the Weimar Republic, as democracy was left defenseless against the rising tide of extremism. kutsemuka kweweimar republic kwakasigna kutirika kwedhemokirasi. Vanhu vanogona kuverenga. So in these two histories, Munhoroondo mbiri idzi we have two situations tine masituation maviri where conservative parties either decided apo mapato ari conservative either akasarudza to maintain their power by playing along, kuramba vakabatirira masimba avo nekungoita play along, or they thought they could maintain power kana kuti vakafunga kuti vaigona kubatirira kumasimba by working with extremists. kuburikidza nekushanda nevanhu vari extreme. And this phenomena can be demonstrated Chiitiko ichi chinogona kuratidzika throughout Europe, mueurope yese, whether it's Sweden, Denmark, or Belgium, kungava kuSweden, kuBelgium kana kuDenmark, which had strong conservative parties, kwaiva nemapato akasimba ari conservative, or Spain, Italy, and as we saw, Germany, kana Spain, Italy, kana sezvataona Germany, who had weak conservative parties. vaiva nemapato ari conservative aiva And in each of weak. those countries, Munyika imwe neimwe yeidzi authoritarians rose up. maauthoritarian vakasimuka. So there's two ways in which these conservative parties Saka pane nzira mbiri apo mapato ari conservative aya maviri can contribute to democracy's stability. anogona kucontributa kustability yedemocracy. The first Chokutanga is by blocking radical factions vakabloka mafactions ari radical, and the second chechipiri was by institutionalizing their electoral success. vakaita kubudirira kwavo kweelection kuti kuve institutionalized, Working with the institutions. vachishanda nemainstitution. Remember, this is how democracies were born, Rangarirai kuti ndokuzvarwa kwakaita mademocracy, not necessarily how they die. hakusiriko kufa kwaanoita ako, it's not necessarily izvozvo. So I want to go to today Touya pazuva ranhasi and look at the Republican Party in America specifically. totarisa kuamerica bato reverepublican In discussing democracy's death, mukudhiskasa kufa kwedhemokirasi that we expect at the Sunday law. kwatinotarisira pasunday law. When we think of the big authoritarians of the past, patinofunga nezvemaauthoritarians makuru ekumashure, one of those big names is Mussolini. rimwe remazita makuru aya rinonzi Mussolini. And often Kazhinji
history has been painted as a way nhoroondo yakapendwa senzira where he marched into Rome, apo akamacha kupinda murome, had this great insurrection, akava nekumukira kukuru uku and stole power. kwakuba masimba. But the reality Asi is zvakaitika pachokwadi ndezvekuti that he used the systems of the day akashandisa masystem emazuva iwayo to legally get into power. kuti apinde mumasimba zviri legal. Whether it's Adolf Hitler, Angava Adolf Hitler, Mussolini, Mussolini, or Hugo Chavez in kana Venezuela, Hugo Chavez kuVenezuela. Hugo Chavez in Venezuela. Hugo Chavez wekuVenezuela. Each of these dictators or Mumwe authoritarians nemumwe wemadictators aya kana maauthoritarian aya were legitimized by their respective parties vakaitwa legitimized nemapato avo avanga vari instead of being kept out, pachinambo chekugariswa kunze. and the result is the story we see in history. Mubayiro ndo nyaya yatinoona kunhoroondo. So the key to strong political gatekeeping Saka key ku gatekeeping yakasimba yepolitics is isolating and rejecting your radicals, kuisolata wo rejecta vari radical vako, or when necessary, kana kuti kana zviri necessary making alliances with those you don't agree with, kufoma maalliance neavo vasingatenderani navo, as we've seen time and time again sezvatakaona zvichiramba zvichidzokorodzwa munguva in France, kufrance, where parties who aren't in sync apo mapato asiri kuwirirana agreed to come into concord vanobvumirana kuuya pamwe chete to keep out radicals like Le Pen. kuti vati maradical ari agarire kunze akaita kunge Le Pen. I'll read quote 7. Tichaverenga quote 7. In fact, I'll summarize it. We won't read it. But Ndichaisammarize in hatichaiverenga. essence, it's pointing out Asi that often the rise of authoritarians iri kutaura kuti kazhinji kusumuka kwemaauthoritarian doesn't happen because of illegal means. hakuitiki nekuda kwemeans dziri illegal. Often the keys are just handed to them. Kazhinji key dzinongopuwa kwavari. I'll read quote number 8 Ndoverenga quote yechi8 and I'll cut it up into small bits. ndoitsemura kuita zvidimbu. The Weimar political system had been founded in 1919 by a pro-democratic coalition, but beginning in 1930, with the German economy reeling, the center-right fell prey to infighting and the communists and Nazis grew in popularity. Vanhu vanogona kutevedza madocuments avo And so now when we consider what gatekeeping looks like today, nhasi kana taakutarisa kuti gatekeeping inoratidzika sei. America has seen its own story America yakaonawo nyaya yayo pachezvayo of the crucial role political parties yerole iri crucial iro mapato epolitics in gatekeeping, yaanotamba where they mugatekeeping acted as filters for unfit people pavakaacta semafilters kuvanhu vasiri fit from gaining political power. kuti vasagaina masimba mupolitics. When America was founded, America payakawanikwa Alexander Hamilton Alexander Hamilton
wrote in the Federalist Papers, vakanyora mumapepa evefederalist. history will teach us Nhoroondo ichatidzidzisa that of those men who have overturned the liberties of republics, kuti vanhu ava vakapidigura maliberties, the great number have begun their career namba yavo huru yakatanga keriya yavo by paying an obsequious court to the people. nekubhadhara koti yakakura kuvanhu. By, I'll paraphrase that, Ndichaparaphrasa zvinhu izvo. by trying to pull on the heartstrings of the people, Nekuzama kudhonza pamastrings epamwoyo pevanhu, which led to tyrants rising up. zvakazosvitsa pamatyrants vachisimuka. Tyrants. So, in Alexander Hamilton's mind, Mupfungwa dzaAlexander Hamilton he had to think of a way to keep these radicals out. aifanira kufunga nzira iyo yekuti maradicals aya vagare vari kunze, A screening device of some sort. device yekuscreena yeimwe nzira. We have different views of the Electoral College, Tine miono yakasiyana-siyana yeveelectoral college, how it's not really democratic, kuti hazvisi democratic zvakanyanya, or that it doesn't reflect the will of the kana people. kuti hazvireflect will yevanhu. But originally, Asi originally, one of the core elements of the Electoral College imwe core element yeveelectoral college was to have this indirect election system kwaiva kuve ne-election system iri indirect that reflected Hamilton's thinking yaireflecta kufunga kwaHamilton to keep out radicals. kuti aite kuti maradical vagarire kunze. He had a very suspicious view of people, Aiva nemuono uri suspicious wevanhu, knowing that people are emotional, achiziva kuti vanhu vari emotional, often buy into the ideas of populists, kazhinji vaitenga mumaideas emapopulists. in his mind, Pfungwa he dzake thought, akafunga kuti I'm not going to leave it to chance handisi kuzozvisiyira kuchance for a tyrant or a demagogue to rise up. kuti mutyrant kana kuti mudemagogue asimuke. So the Electoral College Saka electoral college at the time panguva iyoyo was a group of men yaiva group yevanhurume who were politicians, vaiva mapoliticians, who knew how politics worked, vaiziva kuti politics inoshanda sei, who could decide if this person vaigona kusarudza kuti munhu uyu should really be president. anofanira kunge ari president here zvemazviro kwazvo. Over time, of course, Mukufamba kwenguva political parties rose up political party akazosumuka because of James Madison, nekuda kwana James Madison, Jefferson, ana Thomas Jefferson, and they took on this role of gatekeeping. vakazotora basa iri rekuita gatekeeping, Eventually evolving into what we have today. zvakazoshandika kuita zvatava nazvo nhasi. For a long time, before you had your primaries, Kwenguva refu usati wane maprimaries ako, your caucuses, macaucuses i.e., like what we saw in July, sezvakaita sezvatakaona muna July, weren't voted by the people. zvaisavhoterwa nevanhu. It was decided by a group of men Zvaisarudzwa neboka revanhurume in a room vanenge vari muroom as they discussed the merits vaidiscasa mamerits of the different candidates. emacandidates akasiyana-siyana. Over time, Mukufamba kwenguva people began to vanhu recognize vakazotanga kuzviona that this wasn't really democratic kuti izvi zvazvisiri democratic zvakanyanya, because the people didn't have a say. nekuti vanhu havana chinhu chavaigona kutaura ipapo.
So naizvozvo they had to reform. vakafanira kurifoma. And over time, Mukufamba kwenguva across different states, across mastates akasiyana siyana, voters in those states vaivhota mumastates iwayo started voting for who they thought should represent the party. vakatanga kuvhotera vanhu vavaifunga kuti ndiani anofanira kumiririra bato. So the political parties Saka mapati epolitics couldn't act as gatekeepers anymore anga asikachagoni kuita semagatekeepers formally. zviri formal. But as it is today, Asi sezvazviri nhasi there's what's called an invisible primary, kune inodaidzwa ichinzi primary iri invisible, where before a candidate even gets to the primary, apo candidate asati atombosvika kuprimary kwacho, your party elites maelites vepati yako decide who they're going to back. vanosaridza kuti vachatsigira ani. And so often, Kazhinji kazhinji you'll get people like Mitch McConnell, unozoita vanhu vakaita kunga naMitch McConnell, Lindsey Graham, Lindsey Graham, at the time Paul Ryan, nguva iyoyo vana Paul Ryan endorse a candidate. vanoendorsa candidate. And that adds a ton of weight Izvi zvinowedzera kusimbisa as to how well a candidate is going to do kuti candidate uyu achabudirira zvakadii in the primaries across the country. maprimaries ari across nyika. In 2016, muna 2016 and more so in 2024, zvakarewo muna 2024 Republicans had a choice. marepublicans vaiva nesarudzo. Are they going to keep this extremist out, vachati muextremist uyu ngaagarire kunze here or are they going to form an alliance with the Nazi kana kuti party? vachagadzira mubatanidzwa nepati yevenazi. I say that symbolically. Izvi ndozvitaura zviri symbolic. And you have your never Trumpers Une vanhu vako vaiti hati kwete Trump who tried to resist, vakazama kuresista but it didn't take hold. asi hazvina kuramba And zvakasimba. instead, Asi pachinhambo chacho by the time you get to July 2024, panguva yaunozosvika pana July 2024 the Republican Party, bato reverepublican ideologically, mumaideology avo has been completely transformed. raratoshandurwa zvachose. And they don't play the role that they were supposed to havachaiti role yavaifanira kuita in gatekeeping yekuita gatekeep and ensuring that Trump doesn't get on that ticket. nekuona kuti Trump haapindi patiketi iroro. When we discussed conservative parties patitakadiscasa maparties econservative at democracy's founding, pakuwanikwa kwemadhemokrasi what were they conserving? vaichengetedza chii? Emma, Emma, I think they were trying to conserve the status quo nga vaida kuchengetedza what? status quo yechii, of how the country was run. yekuti nyika yairanwa So sei. Emma said they tried to preserve Saka Emma ati vaizama kuchengetedza the status quo, status quo. and the status quo Status quo was that it was a monarchy. yaiva yekuti yanga iri monarchy. So they tried to reserve the established hierarchies. Saka vakazama kuramba vakabatirira mahierarchy anga aripo nechekare. And so today, Saka nhasi when we're discussing the death of democracy, patinochidiscasa kufa kwedhemokrasi and we think of the role that the conservatives should have played, tofunga nerole iyo maconservatives vaifanira kuita. what are they conserving, Barbara? Chii chavari kuchengetedza, Barbara? Anyone else? Pane mumwe here zvakare?
Raquel says the same, Raquel ati vari kuzama kuchengetedza zvinhu zvakangofanana except this time it's not monarchies. kuti this time havasiri mamonarchy. Today it's a patriarchal, hierarchical status quo. Nhasi status quo yepatriarchy iri hierarchical. It's two and the same, really. Zvinhu tu zvakangofanana. Patriarchy at the beginning Patriarchy kwekutanga, and patriarchy at the end. patriarchy kumagumo. So when Elder Parminder says Elder Parminder pavanoti that a woman could never win the 2024 election mudzimai haaigona kumbofa akahwina election ya2024 because what we're discussing nekuda kuti zvatiri kudiscassa is democracy's death, kufa kwedhemokirasi, then we know that conservatives tinobva taziva kuti maconservative are going to conserve the status quo vachachengetedza status quo as they mobilize voters vanomobiliza vanhu to vanovhota establish that order. kuti vaestablishe order iyoyo. So as we wrap up apo taakupendera and we think of the image of the beast, tofunga nezveimage of the beast, when it is made, inogadzirwa rini, how it is made, inogadzirwa sei, it's my suggestion suggestion yangu is that who makes it ndiani anoigadzira is the Republican Party, ipati yeverepublican because of the role that the Conservative Party nekuda kwerole iyo vepati yeconservative was supposed to do. vaifanira kuita. And so who are those that cry for a Sunday saka law avo vanochemera sunday law ndivanani at that point? panguva iyoyo? Who asks for it? Ndiani anoikumbira? Is it Munhu everyone? wese here? Who is it? Ndiani? It's your staunch Conservative Party members. Ndo maconservative party members vakatsimbira chaizvo. By the time you get to November, vanozosvika kuna November, it's an election that's opened up to everyone. isarudzo yazovhurirwa hayo munhu wese. So the mere fact Saka nyaya ingoripo yekuti that you have undecided voters une vanhu vari kusarudza vasina decision who yavainayo do vote Republican vanozongovhoterawo republican shows you that they aren't creating the image of the beast. zvinokuratidza kuti havasirivo vari kugadzira image of the beast. It's the ones that have fully bought into the ideology. Ndeavo vakanyatsokumwirira muideology iyoyo. When you get to the primaries, however, paunozosvika kumaprimaries, who votes in ndiani primaries? anovhota mumaprimary? It's your registered party members Ndiwo mamembers vemupati vari who registered believe in what that message is. vanotenda mukuti message iyi ndeyei. Each political party in a democracy Political party imwe neimwe ine democracy has a responsibility. ine responsibility. And it's my suggestion Suggestion yangu that, to use a colloquial term, kuti kushandisa vara riri colloquial, one of those parties imwe remapato iwayo sold their soul to the devil vakatengesa mweya yavo kuna satani in July this year muna July gore rino in a fateful alliance nemubatanidzwa unouraya by fully backing that extremist. nekutsigira zvizere muextremist iyeye. So, Naizvozvo in bringing together the two presentations done today, mukuunza pamwe chete mapresentation maviri aitwa nhasi, in answering when the image of the beast is formed, kupindura kuti image of the beast inogadzirwa rini, how it is formed, inogadzirwa sei, and who plays the biggest part in its uye forming, ndiani anoita part yakanyanya mukugadzirwa kwayo. I hope Ndinovimba that the steps that I've kuti taken madanho andatora lead us to one conclusion: anotisvitsa kuconclusion yakangofanana. why that RNC was so important. Nemhaka yei RNC iyo yange yakakosha zvikuru kwazvo.
why that marked the image of the beast being created, nemhaka yei zvichimaka kugadzirwa kwemufananidzo wechikara. and in turn, Zvichizodaro why I think nemhaka yei ndichifunga that is the Sunday law kuti waymark. ndiyo waymark yewesunday law. Perhaps we have different expectations Pamwe tine tarisiro dzakasiyana-siyana of what that waymark looks like, dzekuti waymark iroro rinoratidzika sei. what we expect the image to be doing, Tinechitarisira kuti image inge ichiitei and when it does what we expect it to be uye doing. kuti inoita riini zvatinotarisira kuti inge ichiita. It's been suggested, Zvakambosugestwa or should I say said, kana kuti nditaure kuti zvakataurwa by Elder Paminda, naelder Paminda that the executive branch kuti branch reexecutive is necessary for the Sunday riri law. necessary kuitira Sunday law. But which part in that Asi dispensation? pati ipi mudispensation iroro? Is it necessary for the image of the beast to be created, Riri necessary here kuti image of the beast igadzirwe or is it necessary for the time in which it speaks? kana kuti iri necessary panguva yainozotaura? Again, the suggestion being made Zvakare suggestion yandiri kuita is that that ideology, ndeyekuti ideology yavo, the mystery of iniquity, ideology yavo mystery of iniquity, found its vessel yakawana vessel yayo in the Republican Party mupato reverepublican that has now embodied the essence of the beast. yazopfeka essence yechikara. All it needs now Chayakungoda izvezvi is life, upenyu, which the executive branch gives it. uhwo vanopiwa neexecutive branch. And that branch Iyo executive branch iyi then goes on to speak like a dragon ndiyo inozoenderera mberi after the fact. nekutaura sechikara mushure I'm not mesho. suggesting that the image of the beast Handisi kusugesta kuti image yebeast has started speaking, yatanga kutaura, but the image has been set up asi mufananidzo watogadzirwa and is standing in the plains of Jura, wakamira pamaplains ejura. and Nebuchadnezzar Nebukadnezar is about to call everyone to come and see it. obva odaidza vanhu kuti uyai muuone. There's one final quote that I'd like to read. Pane quote yekupedzisira yandida kuti If tiverenge, you'd give me the opportunity to look for it. kandipa mukana wekuti ndivota It's quote number 6 in the notes, mukatevedza manotsi enyu iquotation yechi6 and I'll read it in its entirety. ichaverengwa imi motevedza. If we step back from the last hours, we see that there is a second reason why Hugenberg and the DNVP mattered to these last moments of the regime's demise. In particular, that the political found itself in this crisis in the first place, with generals and former generals behind closed doors possessing the means and opportunity to negotiate the regime out of existence, was due to a gaping absence, the absence of a moderate right. The resulting dynamic, brought on by the radicalization of the DNVP in 1928, made the political system vulnerable even before economic crisis had arrived. As the political scientist Stanley Hoffman once observed, paraphrasing Montesquieu, when states seem to collapse from one blow, there are deep reasons why that single blow was sufficient. And it's this last sentence that I think is the key to this. In what would turn out to be the most destructive instance of democratic collapse in the 20th century, the fate of democracy in Germany was in the hands of conservatives, and the fundamental impetus driving events in January at the time was not their strength, but rather their weakness.
So once the moderates, Saka once moderates, just waiting for other translators. So once the moderates in the Republican Party mubato reveRepublican were cleaned out, vatsvairwa, the fate of democracy in the USA fate yedemocracy kuUSA was in the hands of the conservatives, yakanga yava mumaoko evari conservative, the Republicans, Republicans. and it was their weakness as a party Yaiva weakness yavo sebato that brought about the Sunday law. yakaunza Sunday law. The reason why I've gone through this Mhaka ndaenda through zvinhu izvi is because of a question that's been burning inyaya yemubvunzo wanga uri kutsva mandiri in my mind. mupfungwa dzangu. Why does a vote Nemhaka yei kuvhota that happens in one party kunoitika mubato rimwe chete matters so much nemhaka yei kwakakosha amongst a zvikuru small proportion of the electorate? paproportion idiki diki yevarakasarudzwa? It's because all along, Inyaya yekuti pese apa them behaving themselves ivo vachizvibhihevha is what kept democracy alive. ndo zvakaita kuti democracy irambe iri. So when they don't behave, Saka pavanomira kubhihevha as history showed us, sezvatakaratidzwa nenhoroondo, democracy dies. democracy inofa. My final point Pfungwa yangu yekupedzisira is that if we recall, kuti kana tikarangarira when we expect a test, patinotarisira test, when we expect to be making decisions between two streams, patinotarisira kunge tichiita sarudzo pakati pemastream maviri, it's at Exeter, paExeter not at Boston, kwete paBoston, where it has been publicly suggested po zvakasuggeswa pachena the Sunday law is Sunday law kuti iri papi in July muna July 2024. 2024. And once you get to that testing point, Wasvika panguva iyoyo yekutestwa, the two streams mastreams maviri is no longer conservatives and liberals. haasisiri maconservative nemaliberal. It's the image of the beast Munembo wechikara, I mean and you, mufananidzo wechikara, and us, newe neni, the movement, isu movement, as the third angel. se angel yechitatu. Let's close with a word of prayer. Ngatifarei nemunamato. Dear God, Mwari wedu, as we try to consider potinozama kutarisa where we are in this earth's history, kuti tiri papi munhoroondo yeearth, I pray that you may help us grapple ndinonamata kuti mutibetserewo kuti tikikiridzane with the responsibilities placed nema-responsibilities atinawo on every faction in society. anenge akaiswa pafaction imwe neimwe musociety. I pray that you may continually help us ndinonamata kuti murambe muchitibatsirawo understand what is and what isn't truth kunzwisisa kuti chokwadi ndechipi, chisiri chokwadi ndechipi, as we march towards your second po advent. tiri kumacha tichienda kukudzoka kwenyu kwechipiri. This is my prayer in Jesus' name. Uyu ndo munamato wangu muzita raJesu. Amen. Amen.